ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಆಮದು ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾಗದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಗರದ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಪಿಟಿಎಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಖೇತಾನ್ ಅವರು ಈ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಕಾಗದ ಉದ್ಯಮವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ, ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಖೇತಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಆಮದು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಮದುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸಮಾನಾವಕಾಶದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಐಪಿಪಿಟಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಚಂದ್ರಾನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂಲತಃ ಭಾರತವು ಕಾಗದದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಗದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಿಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಮಿಥ್ಯೆಗೆ ತೆರೆ. ಕಾಗದ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತಾದ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಐಪಿಪಿಟಿಎ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಗದ ಉದ್ಯಮವು ಅರಣ್ಯದ ಮರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ 75% ಕಾಗದವು ಮರುಬಳಕೆಯ ನಾರುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮರುಬಳಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ಹೊದಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವುಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೂಕ್ತ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಲ್ಲೆವು. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಗದವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಕಾಗದವೇ ಪರಿಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂದು ಖೇತಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. The conventional fuel, fossil fuel, which is coal today, that has to be substantially reduced. Even today, if you talk about in the industry, let it not be only in India, globally, 50 to almost 60% of the energy is from the coal, fossil fuel. And in India, almost 60 to 70% of the industries are operating with fossil fuel coal, fully or in some parts, in a mixture. Now the government has taken initiative that the fossil fuel reduction has to happen and the coal consumptions have to come down. So many mills in the north, many mills in India have started using a lot of the waste. We call it as a solid waste or hazardous waste, and we call it as a residue derived fuel, RDF type of boilers which have started coming in. And people have modified their boiler, people have put the new boilers, and people are making energy out of the waste. In coming 2 days, we will be discussing some great technical inputs by various different mills, who have done some good job in terms of bioresources, both energy and raw material front. So we will be discussing that. You see plastic bottles lying around, you see glasses breaking, but paper is one thing, that quietly does its job, goes back to the nature. Have you noticed that? Even a waste paper, we are claiming that 70% of the paper is made by waste paper. So that is all being recycled. Only part, the concerning part is that we don't recover it nicely. We mix it with the plastic, which is the culprit, and then we have got to segregate that to make paper out of it. Imagine, gentlemen, a paper can be recycled 6 to 7 times again to make a good quality paper. 6 to 7 times. Members which are either from paper industry as a paper technologist or chemical suppliers or technology suppliers
from academics. The entire paper industry is being represented in Ippta. And as a part of our programs, we hold almost 3 seminars at different locations all over India every year besides regular publication of technical papers and various technical inputs. And we keep informing members on almost bi-weekly bulletins on technical and technologies being discussed. So it's a pretty vibrant organization and sustaining for us almost 62 years. In Bangalore, it's not the first time we have come to Bangalore, but it was a long time back that so there was a gap that we came after many years. Where you can say the raw material prices are on the higher side, as well as the margins are much more lower on the pressure from the, you can say, the selling side. So related to the how best we can utilize this topic, main topic related to renewable energy, much more basically impact the industry top and bottom line of, and that is much more basically needed at this hour for the Indian paper industry. Now you can say the related to this topic, this is much more basically being concerned by the Indian paper industry, and the topic is related to the much more basically focus in terms of the today's condition where fossil fuel basically availability may be the big concern into coming days of. So now what is the industry waste in terms of the Indian paper industry, and how best we can basically utilize this solid waste into some part of the energy which can be basically being, you can say, utilized in terms of their manufacturing process. The theme that we've chosen is very, very relevant, which is the rightful use of raw materials, and both in paper making and for energy generation. So I think this is a resource which is very, very valuable for all of us, and the fact that it is renewable adds to the multi-usability of this material. You can renew it, grow it again and again, use it to either make paper or to use it in boilers for energy generation. So I think it's something which the earth is providing us as a huge amount of value, and we as people around it should not really treat this as a waste or look at it as a waste, but it's a very valuable material that can generate a lot of income both for farmers and for the industry. And the complete recyclability process lends to the entire circle of renovation and reinvention, because paper, as I think our secretary and earlier must have been shared, that all paper can be recycled again and again multiple times, lending to the recyclability of the material. The raw material that we use, as is in a renewable in nature, can be cut again and again to use as either paper making or as fuel for boiler. And also it helps that when we use it as such, we prevent its burning in the fields and prevent the pollution that happens surrounding the burning of these materials in the field.